my dear students, let's start the session. Write down a tensile force, a tensile force, a tensile force, a tensile force, a tensile force acting, tensile force acting per unit length, tensile force acting per unit length on the surface, a tensile force acting on the surface per unit length is called surface tension force. Surface tension force is nothing but, that is the surface tension, that is the surface tension. Surface tension equal to how much? Surface tension force, surface tension force acting per unit length, acting per unit length. This is the tensile in nature, this is the tensile in nature. It's a tensile force, it's a tensile force, force per unit length. What is the unit of surface tension? What is the unit of surface tension? Force per unit length, surface tension force per unit length. This is nothing but Newton per meter. What is the another definition for? Another definition for surface tension, energy per unit area is also called as surface tension. Energy per unit area, energy per unit area, energy per unit area, joule per meter square, joule per meter square, joule per meter square, joule per meter square ఏం రాయొచ్చు? Newton meter by meter square. We can write it as Newton per meter. Force per unit length, energy per unit area, energy per unit area, that is nothing but work done. సో ఇప్పుడు మనము ఈ మొత్తానికి సర్ఫేస్ టెన్షన్ మొత్తానికి ఒకే ఒక లాజిక్ ఉంటుంది. సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్, surface tension force, surface tension force, surface tension force. So surface tension force Fs can be written as, Fs can be written as surface tension sigma into perimeter, okay na? Surface tension force can be written as sigma into perimeter, sigma into perimeter. Surface tension force is the line force, it's a line force, a line tensile force, a line tensile force is called a line tensile force acting on the surface of the liquid, a line tensile force acting on the surface of the liquid, acting on the surface of the liquid, surface of the liquid, surface of the liquid. A line tensile force acting on the surface of the liquid is called, okay, surface tension force. It's a line force, tensile in nature, acting on the surface of the liquid. Clear? So next, work done can be written as work done equal to change in kinetic energy. What is the change in energy? Surface energy. Work done equal to change in surface energy, change in surface energy. Initial minus final, that equal to sigma into delta A, change in into number of effective surfaces,
number of effective surfaces. This is very important statement in surface tension. Work done equal to change in surface energy. Change in surface energy equal to surface tension into change in surface area. Change in surface area into number of effective surfaces. Clear? This is how much? Change in surface energy. Change in surface energy. Change in surface energy. This is the change in surface area. This is the change in surface area. Change in surface area. Change in surface area. Change in surface area into number of effective surfaces. Okay na? For liquid drop, number of effective surfaces 1. Soap bubble, number of effective surfaces 2. Clear? Inside and outside both are effective. Film is having, okay na? That is normal film. Frames ఉంటాయి కదా. ఓకే, ఇప్పుడు సాలిడ్ ప్లేట్ అయితే ఒక ఎఫెక్టివ్ సర్ఫేస్ ఉంది. అలా కాకుండా ఫిల్మ్ ఫోటో ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి కదా. ఫోటో ఫ్రేమ్ అంటే ఏంది? ఇటు సైడ్ ఒక రెక్టాంగిల్, లోపల ఒక రెక్టాంగిల్, లోపలంతా హోల్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ సర్ఫేస్ ఏమొస్తుంది? ఇన్సైడ్ ఒకటి, అవుట్ సైడ్ ఒకటి. క్లియరా? థిన్ ఫిల్మ్ టైప్ 2 effective surfaces. Clear? Sigma into surface tension into surface area will give surface energy. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నీ కాన్సెప్ట్ ఏంది? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సర్ఫేస్ ఎనర్జీ రావాలంటే సర్ఫేస్ ఎనర్జీ సిగ్మా ఈజ్ నథింగ్ బట్ Fs by perimeter. Fs by perimeter. అలా కాకుండా సిగ్మా surface energy by surface area, energy per unit area. Surface energy by surface energy by surface area. Surface energy by surface area. Surface energy by surface area. Energy per unit area and force per unit length is called as surface tension. Surface tension is the phenomena of the liquid. It exists on the surface of the liquid. Okay na? So it stretch the membrane. By that it can bear very small amount of loads, like insects crawl on the surface of the liquid because of surface tension. అర్థమైందా? దోమలు, ఈగలు, క్లియర్, అవన్నీ దానిపైన అట్లా పాకుతూ పోతా ఉంటాయి. అదే ఆ ఫినామినా ఏంది? దోమ వేడి చాలా తక్కువ ఉంటుంది, అక్కడ బయాన్సీ వేయకూడదు. బయాన్సీ వల్ల దోమ పైకి నెడుతుందంటే అది కరెక్ట్ కాదు. ఏదైనా ఒక చెక్క ముక్క వేసినాం అనుకో, చెక్క ముక్క పైన తేలుతుందంటే డ్యూ టు బయాన్సీ, సర్ఫేస్ టెన్షన్ వల్ల కాదు. అర్థమైందా? ఒక దోమ, ఈగలు, ఏదైనా చిన్నవి ఉంటాయి కదా, అవి దాని పైన పోతున్నాయి అంటే మీనింగ్ ఏంది? బికాస్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. ఎందుకంటే సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇస్ ఫోర్స్ ఇస్ ద వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఇట్ కెన్ బేర్ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ లోడ్స్. అంటే దోమలో చిన్న వాటిని బేర్ చేయగలదు. నువ్వు దూకినవు అనుకో, మునిగిపోతావు, తేలుతావు అంటే బయాన్సీ ఫినామినా. ఓకేనా? నువ్వు తేలనీకి సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఏమాత్రం సరిపోదు. అర్థమైందా? ఇది జస్ట్ వన్ మెంబ్రేన్ లాగా యాక్ట్ అయింది పైన. ఆ సర్ఫేస్ ఉంది కదా, స్ట్రెచ్ ద మెంబ్రేన్ టెన్సైల్ ఫోర్స్. Are you clear? It stretch the membrane. Tensile force, a light tensile force acting on the surface. It stretch the membrane. Surface energy per surface area. Here work done is nothing but change in surface energy. Initial minus final. Sigma into A initial minus A final into number of effective surfaces. ఇది ఒక క్లాస్ అన్నమాట. ఇది ఒక లెక్చర్. ఆల్మోస్ట్ 1 hour లెక్చర్ దీని మీద ఉంటుంది. దాదాపుగా 2 గంటల క్లాస్ దీని మీద ఉంటుంది.
ఈ రెండు కవర్ చేసుకుంటే సర్ఫేస్ టెన్షన్ అయిపోయినట్టు. తర్వాత వెట్టింగ్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ వస్తుంది, అప్లికేషన్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ వస్తుంది. అదంతా అయ్యేసరికి నీకు సండే వరకు అయిపోయింది. క్లియరా? అదే సాటర్డే. సో ఇదైతే ఈ వీక్ లో కంప్లీట్ చేసేయాలి. ఆన్లైన్ క్లాస్ తీసుకొని ఎట్టగట్ట ఇదైతే అయిపోవాలి. అయిపోయింది. ఇది నెక్స్ట్ రైట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. It is due to unbalanced cohesive forces. Cohesive forces, adhesive forces. Right now. Cohesive forces. Right now. Cohesive forces. Cohesive forces. Cohesive forces. Right now, what is the definition of cohesive forces? Cohesive forces. Right now, the force of attraction. The force of attraction between the force of attraction between the similar molecules. Force of attraction. Force of attraction. Force of attraction between the force of attraction between the similar molecules. Similar molecules. Similar molecules. The force of attraction between the similar molecules, attraction or repulsion. Repulsion between the similar molecules. Similar molecules. Similar molecules అంటే water molecule, water molecule. Force of attraction between the one water molecule with another water molecule. తర్వాత adhesive forces. Adhesive forces. Adhesive forces. Adhesive forces. The force of attraction or repulsion between dissimilar molecules. Force of attraction or repulsion between the force of attraction or repulsion between the dissimilar molecules. Dissimilar molecules. Dissimilar molecules. Dissimilar molecules. Surface tension is due to unbalanced cohesive forces. Surface tension is due to. Surface tension is due to. ఇక్కడ సర్ఫేస్ టెన్షన్ సింబల్ T తో గాని సిగ్మా తో గాని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. TR sigma. TR sigma. Here sigma T is due to unbalanced cohesive forces. Unbalanced cohesive forces. Unbalanced cohesive forces. Unbalanced cohesive forces. What is the meaning of unbalanced cohesive forces? Now we need to discuss. Clear? Unbalanced cohesive forces. Force of attraction or repulsion between the dissimilar molecules. Dissimilar molecules. అట్లా డిస్సిమిలర్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక మెర్క్యూరీని ఎత్తుకొని పోయి పాలిథిన్ కవర్లో వేసినాం అనుకో, అవన్నీ రౌండ్ అయిపోతాయి. అప్పుడు అవన్నీ డాన్స్ వేస్తుంటాయి. అర్థమవుతుందా? అంటే ఏంటి ఇక్కడ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద సిమిలర్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ మోర్ కంపేర్డ్ టు ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద మెర్క్యూరీ అండ్ పాలిథిన్ కవర్ మాలిక్యూల్స్. ఇప్పుడు వెట్టింగ్ ఆఫ్ ద సర్ఫేసెస్. ఓకేనా? ఒక సర్ఫేస్ మీద వెట్ అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇక్కడ ఒక వాటర్ ఉంది, వాటర్ ఇక్కడ పడేసాం అనుకో, ఇదంతా స్ప్లిట్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంది? వెట్ అయింది. క్లియరా? అంటే ఇక్కడ ఏంది మీనింగ్? ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ వుడ్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ మోర్ కంపేర్డ్ టు ద force of attraction between the water molecules. Then that is why water spreaded over the wood. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మెర్క్యూరీ మాలిక్యూల్స్ స్ప్రెడ్ కావట్లేదంటే మీనింగ్ ఏంటి?
మెర్క్యూరీ మాలిక్యూల్స్ కి మెర్క్యూరీ మాలిక్యూల్ కి అట్రాక్షన్ గట్టిగా ఉంది, వాటి మధ్య బాండింగ్ గట్టిగా ఉంది. ఇక్కడ మెర్క్యూరీ మాలిక్యూల్ కి పాలిథిన్ కవర్ మాలిక్యూల్ కి అట్రాక్షన్ లేదు. అప్పుడు ఏమైంది, మెర్క్యూరీ కాంట్ వెట్ ద పాలిథిన్ సర్ఫేస్, అప్పుడు బబుల్స్ లెక్క ఫామ్ అయ్యి ఇటు డాన్స్ చేస్తుంటాయి. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ద cohesive forces, adhesive forces. Cohesive forces, surface tension is due to unbalanced cohesive forces. నెక్స్ట్ రైటా, దీనికి జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలి. అసలు అన్బ్యాలెన్స్డ్ కోహెసివ్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి, స్ట్రెచింగ్ ద మెంబ్రేన్ అంటే ఏంటి, అసలు సర్ఫేస్ టెన్షన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. we need to feel the surface tension. Surface tension is due to unbalanced cohesive forces. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మనము దిస్ ఈస్ ద ఫ్రీ సర్ఫేస్, దిస్ ఈస్ ద ఫ్రీ సర్ఫేస్. క్లియరా? సో నౌ ఐ యామ్ టేకింగ్ సమ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్లూయిడ్. ఈ మాలిక్యూల్ నేను పద్ధతిగా తీసుకుంటున్నాను. క్లియరా? దిస్ ఈస్ ద మాలిక్యూల్, దిస్ ఈస్ ద మాలిక్యూల్. దిస్ మాలిక్యూల్ ఏ, మాలిక్యూల్ ఏ సరౌండెడ్ బై ద సిమిలర్ మాలిక్యూల్స్. Molecule A surrounded by the similar molecules. This is the molecule, this is the molecule, this is the molecule, ఇది ఒక molecule surrounded by similar molecules. ఈ molecule ని కొద్దిగా పెద్దగా చూపిస్తాం అంతే. క్లియరా? Now we can draw free body diagram for molecule A. This is the force of attraction. This is the force of attraction between similar molecules, similar molecules. This is the force of attraction between similar molecules. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి similar molecules. Then we can confidently say that the molecule A under static equilibrium condition. ఎందుకంటే ఈ ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, ఈ ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ అయిపోతాయా? అర్థమైందా? అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయా? వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద మాలిక్యూల్ ఏ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 0. హియర్ సిగ్మా fx ఈక్వల్ టు 0, సిగ్మా fy ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ మాలిక్యూల్ ఏ, ఫర్ మాలిక్యూల్ ఏ, ఫర్ మాలిక్యూల్ ఏ. అర్థమైతుందా? ఫర్ మాలిక్యూల్ ఏ నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద మాలిక్యూల్ ఏ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద molecule A? Net force acting on the molecule A equal to how much? 0. The molecule A under static equilibrium condition. The molecule A under molecule A is under static equilibrium condition. Equilibrium condition, static equilibrium condition. Now I am taking the molecules which are present on the surface of the liquid. Molecule B. Now I am taking one molecule. Now I am taking one molecule. Molecule A, molecule B. Now I am taking one molecule B on the surface of the liquid. Molecule C also I have taken. This is the molecule C. Molecule C, here to here. This is the molecule A. This is the another molecule. This is the another molecule. Otherwise, this is molecule C. Molecule C. In this particular case, what is happening? What is happening? This is surrounded by, this molecule also surrounded by similar molecules. Some similar molecules. This molecule also surrounded by some similar molecules. If you draw free body diagram, what people are getting? This is the force of attraction, cohesive forces. This is the cohesive force. This is the cohesive force. Cohesive force. Molecule A is under. Molecule A is under balanced cohesive forces condition. Balanced cohesive forces. Balanced cohesive forces condition. Balanced cohesive forces. All cohesive forces are balanced. Clear? So ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ కూడా surrounded by similar molecules.
This molecule also surrounded by similar molecules. The force of attraction. The force of attraction is what? Here, this is the force of attraction. Force of attraction. Here to here, force of attraction. This is the force of attraction. Understood? So, in this particular case, when you take, what is the net force acting on the molecule B? Molecule B and molecule C are. Molecule B and molecule C is in unbalanced cohesive forces. ఇక్కడ ఏంది ఈ ఫోర్స్ అన్ని కిందకి యాక్ట్ అవుతున్నాయి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ కావు కదా. ఇప్పుడు నువ్వు రిజాల్వ్ చేసావు అనుకో, కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి కదా, కిందకే వస్తుంది కాంపోనెంట్. క్లియర్? ఇది బ్యాలెన్స్ అయినా కానీ, ఇట్లా సైడ్ ఇది బ్యాలెన్స్ అయినా కానీ కిందది వస్తుంది. సో ఈ ఫోర్స్ అన్ని ఖచ్చితంగా బ్యాలెన్స్ కావు. అర్థమవుతుందా? Some net force will be acting on the thing. Clear? That means what? These two molecules, whatever the molecules which present on the surface of the liquid, all molecules are under unbalanced cohesive forces condition. Unbalanced cohesive forces. Unbalanced cohesive forces condition. Cohesive forces condition. Okay na? Unbalanced cohesive forces condition. This is also net force. Net force acting on the molecule B not equal to 0. Net force acting on the molecule C also not equal to 0. That means all cohesive forces are not balanced. All cohesive forces are not balanced. Then it acts as a membrane. Okay na? This surface tension acts as a stretching membrane. Stretching membrane. So if you see from the top, it look like this. If you see from the top, a line tensile force. If you see from the top, okay na? If you see from the top, this is the top. Water. This is the water. Here to here. You can take one line. Here. Okay na? So all forces are acting along this direction. These forces are acting along this direction. Okay, there's here. These all forces acting on the surface. Unbalanced cohesive forces. Clear? It can stretch the membrane. A tensile force. It is stretching the membrane. This is the force. Here. This is the line. It is stretching the line. This is the line. The line is now clear. This is surface tension force. Clear? So this is the entire surface tension force acting on the line. This is the length of the line. So ఈ unbalanced force లన్నీ ఇలా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఆ పైన ఇట్లా లాగుతున్నట్టు. టెన్సైల్ ఫోర్స్ అంటే యాక్టింగ్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అంటే ఏంది? ఒక బాడీ మీద టెన్సైల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంది? ఇటు సైడ్ ఒక టెన్షన్, ఇటు సైడ్ ఒక టెన్షన్, ఇటు పట్టుకొని లాగితేనే కదా టెన్సైల్ ఫోర్స్ వచ్చేది. అర్థమన్నది. ఇయరా దిస్ ఈజ్ లెంత్ L, దిస్ ఈజ్ ద లెంత్ L, దిస్ ఈజ్ ద లైన్, లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ ఈజ్ L. ఓకేనా? స్ట్రెచింగ్ ద మెంబ్రేన్. It acts as a surface tension force, act as a stretching membrane. Stretching membrane. Okay now, stretching membrane. Okay, the magnitude of surface tension force acting per unit length is called. The magnitude of this surface tension force acting per unit length is called surface tension. Surface tension is the line force acting on the line.
Okay, now it's a line, length of the line. Why this force coming to picture? This is because of unbalanced coercive forces. It acts as a stretching membrane. Okay, now it is able to bear very small amount of loads. Okay, now insects crawl on the surface of the liquid because of surface tension. Right now, put a note. Surface tension force is able to bear small amount of loads. Surface tension force is able to bear very small amount of force. Is able to bear a membrane formed on the due to surface tension, a stretching membrane. అది ఏం రాస్తారంటే ఇది అయిపోయింది. ఇది put a note. అది కొట్టేసిపోయినా ఏం కాదు, ఉంచండి అట్లా. ఇప్పుడు మనం ఏం రాయాలంటే ఇది రాసుకోండి నీట్గా. put a note. Stretching membrane. These two are previous year questions. Stretching membrane. A stretching membrane forms on the surface of the liquid. Stretching membrane forms on the surface of the liquid. Surface of the liquid is due to surface tension. Next, this stretching membrane is able to bear very small amount of loads. Very small amount of loads. Okay, now example. Insects crawl on the surface of the liquid. Crawl on the surface of the liquid due to surface tension. Insects crawl on the surface of the liquid. Crawl on the surface of the liquid due to surface tension. Here, stretching membrane forms on a surface of the liquid is due to surface tension. Stretching membrane is able to bear very small amount of loads. Insects crawl on the surface of the liquid due to surface tension. Next, excess pressure inside the liquid droplet. Right now, excess pressure inside the liquid drop. Excess pressure. First, case 1. Right now, excess pressure inside
excess pressure inside the liquid drop, excess pressure inside the liquid drop. So number of effective surfaces, number of effective surfaces, number of effective surfaces equal to how much? 1. Number of effective surface equal to how much? 1. Okay, now excess pressure inside the liquid drop. Clear? So we already know that a surface tension force equal to sigma into sigma alvata niku 4 T alvata niku T into perimeter. General గా స్కూల్ లెవెల్లో T నే ఉంది. NCERT బుక్ లో T ఉందా? ఓకే, T పెట్టుకోండి. సర్ఫేస్ టెన్షన్ పెరిమీటర్ liquid drop, take liquid drop. So this is the liquid drop. So ఇప్పుడు మనము liquid drop కి ఎఫెక్టివ్ సర్ఫేస్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఒకటే ఉంటుంది. This is the liquid drop. చూడండి ఇక్కడ this is the liquid drop. This is the how much? Liquid drop. Okay, so number of effective surfaces 1. Clear? దీన్ని half of the portion తీసుకోవాలి. Okay, this is liquid drop, spherical shape. Liquid drop. Okay, now spherical shape of the raindrop is due to surface tension. Why spherical shape of the raindrop? Attain shape of the sphere. Okay na? Why tell me? Enduko? That is due to surface tension. Adi okay. అసలు స్పియరే ఎందుకు అనేసి ఇప్పుడు రెక్టాంగులర్ అవ్వచ్చు, సర్కిల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కోన్ అవ్వచ్చు. ఇన్ని షేప్లు ఉన్నాక స్పెరికల్ షేపే ఎందుకు? చెప్పండి. మినిమం సర్ఫేస్ ఏరియా. Okay, now among all the shapes, sphere having minimum surface area. That is why raindrop attains the shape of the sphere. That is because of the surface tension. Liquid drop, why you take an sphere against? That is also surface tension. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు మీకు హాఫ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్పియర్. ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ తీసుకొని దానికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ గీయాలి. క్లియరా? సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్ ఇస్ ద లైన్ ఫోర్స్. అంటే లైన్ మీదే సర్ఫేస్ టెన్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏంది టెన్షన్? అంటే ఏంది? అవుట్వర్డ్ ఇన్వర్డ్ చెప్పు. outward. This is the surface tension. Is acting outward, stretching membrane. దీన్ని స్ట్రెచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. క్లియరా? స్ట్రెచింగ్ membrane. ఈ పర్టికులర్ పెరిమీటర్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద డయామీటర్. Here to here radius. This is the radius. This would be the diameter. Here this is the diameter. Clear? So this is how much? Surface tension T. It is acting on the surface.
it is acting on the surface, acting only on the surface, acting on the surface. Okay na? Pressure force always, pressure always. What is the pressure distribution? Pressure distribution on this cross section. What is the pressure distribution on this cross section? Chapandi. Pressure distribution is what? Uniform pressure. Pressure distribution. This is the pressure distribution. Pressure distribution. Clear? So pressure always compressive in nature. ఈ క్రాస్ సెక్షన్ మొత్తానికి లోపల వాటర్ ఉంటుంది. ఆ క్రాస్ సెక్షన్ మొత్తానికి ప్రెషర్ యాక్ట్ అవుతుంది. క్లియరా? సో నౌ టెల్ మీ, దిస్ ఈస్ ద ప్రెషర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దిస్ ఈస్ ద ప్రెషర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో అప్పుడు నీకు ఈ ప్రెషర్ ఫోర్స్ వస్తుంది. ఇది ప్రెషర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం కానీ ఈ పర్టికులర్ ఈ రెండు కంబైన్ చేసామనుకో, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏం యాక్ట్ అవుతుంది చెప్పు? ఏం యాక్ట్ అవుతుంది? ఈ ప్రెషర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ప్రెషర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ప్రెషర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ప్రెషర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. క్లియరా? సో ఇదేంటి? సర్ఫేస్ టెన్షన్ అన్నమాట. సో ప్రెషర్ ఫోర్స్ ఆల్వేస్, pressure force always compressive in nature. Pressure force always compressive in nature. Compressive force itu. Tensile force etuntadi? Tensile force etuntadi? This is the tensile force. Tensile force. ఇది అవతలకు ఉంటది. ఇది compressive force left కు ఉంటది. ఇది క్రాస్ సెక్షన్ పైన ఏముంటది? క్రాస్ సెక్షన్ మొత్తం మీద ఏం యాక్ట్ అవుతుంది? ప్రెషర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యాక్ట్ అవుతుంది. Pressure force acting on the entire cross section. Surface tension force acting only on the surface. ఇక్కడ మీకు మనకి చాక్లెట్లు వస్తాయి చూడండి, ఈ యాంగిల్లో వస్తుంటాయి. లోపల క్రీమ్ ఉంటుంది, పైన కొద్ది గట్టిగా ఉంటుంది. జెమ్స్ సర్క్యులర్గా ఉంటాయి. అంటే లోపల క్రీమ్ అంతా ఏందా? ప్రెషర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఆ పైన సాలిడ్ ఉంది కదా, అదంతా ఏందా? సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్ అన్నమాట. సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఎప్పుడు కూడా సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది. క్లియరా? దిస్ ఈజ్ వాట్? సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్. ఇఫ్ యూ డ్రా ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్, ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్, ఈ డైరెక్షన్ లో ఏమొచ్చింది చెప్పు? ఈ డైరెక్షన్ లో ఏమొచ్చింది? సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్. టువార్డ్స్ లెఫ్ట్ ఏమొచ్చింది? ప్రెషర్ ఫోర్స్. ప్రెషర్ ఫోర్స్. అర్థమవుతుందా? ఇది స్ట్రెచ్ చేస్తుంది, ఇదేమో కంప్రెస్ చేస్తుంది. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నీకు ప్రెషర్ ఫోర్స్, ప్రెషర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆన్ ద క్రాస్ సెక్షన్, ప్రెషర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆన్ ద క్రాస్ సెక్షన్, సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. దిస్ ఈజ్ వాట్? సర్ఫేస్ టెన్షన్. దిస్ ఈజ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. దిస్ ఈజ్ వాట్? ఆన్ ద సర్ఫేస్. Acting on the surface, on the surface. అందుకే దాని సర్ఫేస్ టెన్షన్ అన్నాం. క్లియరా? హౌ టు రైట్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ చెప్పండి. హౌ టు రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్ చెప్పండి. సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్ అంటే ఏం చెప్పాను? సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్ అంటే ఏం చెప్పాము? సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇంటూ పెరిమీటర్. సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇంటూ పెరిమీటర్ అని చెప్పామా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. టీ ఇంటూ పెరిమీటర్, టీ ఇంటూ పెరిమీటర్, టీ ఇంటూ హౌ మచ్? పెరిమీటర్ హౌ మచ్? వాట్ ఈస్ ద పెరిమీటర్? సర్ఫేస్ టెన్షన్ యాడ్ యాక్ట్ అవుతుంది, టోటల్ సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ అవుతుందా? వాట్ ఈస్ ద పెరిమీటర్? Fs ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? టీ ఇంటూ పెరిమీటర్ అంటే ఎంత? 2πr. 2πr. అర్థమవుతుందా? What is the perimeter of this? 2πr is the perimeter. Tarvata, what is the surface tension? This is the pressure force equal to how much? What is the pressure force? Force per unit area is called pressure. అప్పుడు నువ్వు pressure into ఏం రాయాలి? Cross sectional area. What is the area of cross section? Pressure into area of cross section వేస్తే pressure force వస్తుంది.
సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇంటూ పెరిమీటర్ వేస్తే సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్ వస్తుంది. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నువ్వు దీని ఏమన్నా చెప్పి దీని ఏమంటే చెప్పు, సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్, సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్, సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్ ప్రెషర్ ఫోర్స్, ప్రెషర్ ఫోర్స్, pressure force, surface tension force and pressure force. What is the pressure force? Tell me. What if people are getting? Pressure force equal to how much? P into pi r square. P into pi r square. That is the cross sectional area. P into pi r square. That is the cross sectional area. We are discussing excess pressure inside the liquid drop. Liquid drop. One effective surface. Here how much will be getting? Fp equal to how much? Fs. Under equilibrium condition, sum of the left force equal to sum of the right force. Okay now, pressure force is balanced by surface tension force. అప్పుడు నీకు ఏమొచ్చింది చెప్పు, P into pi r square, that equal to how much? Surface tension into 2 pi r. So నీకు ఏమొచ్చింది, ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద లిక్విడ్ డ్రాప్, T into 2 pi r by pi r square, 2 pi r gets cancelled out. This pi r, ఈ pi r పోతే ఓకేనా. సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది, what is the pressure inside the liquid drop? Pressure inside the excess pressure inside the liquid drop, 2 times of T by R, that is the excess pressure inside the liquid drop. Excess pressure inside the liquid drop. Excess pressure is the gauge pressure. Excess pressure is the gauge pressure. This is the gauge pressure. Excess pressure is the gauge pressure. Excess pressure is the gauge pressure. 2T by R is the gauge pressure. Excess pressure inside the liquid drop, it's a gauge pressure. Okay now, this is P atmospheric outside pressure. Now we can write. అయిపోయిందా? క్లియర్? దీని అసలు మీనింగ్ ఏంటంటే, అర్థమైందా? ఇది మొత్తం అర్థమైందా? ఇప్పుడు సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు రాయాలనుకున్నా T ఇంటూ పెరిమీటర్, ప్రెషర్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు రాయాలనుకున్నా ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. ప్రెషర్ ఫోర్స్, ప్రెషర్ ఆల్వేస్ కంప్రెసివ్ ఇన్ నేచర్. ఎప్పుడు కూడా కంప్రెసివ్ అంటే ఇది క్రాస్ సెక్షన్ అయితే ఇది కంప్రెషన్ అవుతుంది టువార్డ్స్, ఇదేంటి అవే ఫ్రమ్ ద క్రాస్ సెక్షన్. అవే ఫ్రమ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ అంటే ఏంటి, టెన్సైడ్. సర్ఫేస్ టెన్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవే ఉండాలి, ప్రెషర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టువార్డ్స్ ఉండాలి. క్లియరా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, నౌ ఇప్పుడు మనము ఎక్సెస్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఎక్సెస్ ప్రెషర్? P inside minus outside. P inside minus outside is called excess pressure. Excess pressure అంటే ఏం చెప్పండి? What is the excess pressure? P inside minus outside is called excess pressure. లోపల ఎక్సెస్ గా ఎంత ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది అనేసి, అర్థమైందా? లోపల ఎంత ఎక్సెస్ గా ఉంది. Clear? That is how much P inside. Draw this figure. So P inside. This is P outside. రాయండి. ఇది మామూలుగా ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద స్పియర్. ఇది కర్వేచర్. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్ P inside.
This is how much? P outside. P outside is nothing but P atmospheric. This is P atmospheric. You can call it as P atmospheric. Okay na? So what is the excess pressure inside the liquid drop? Excess pressure P excess. That is equal to how much? P inside minus P outside. P excess, that equal to how much? For liquid 2T by R. Okay na? 2T by R. This is P inside the liquid drop. P naught plus 2T by R. So I can confidently say that this is the excess pressure. P inside the pressure inside the liquid drop. This is called pressure inside the liquid drop. Pressure inside the liquid drop. So this is what? Our atmospheric pressure. This is the atmospheric pressure. This is the excess pressure. This is one kind of story. ఇప్పుడు మనము P inside the liquid drop, that is written as P naught plus 2T by R. ఇలా ఉందంటే దాని మీనింగ్ ఏం చెప్పు? ఇలా ఉందంటే మీనింగ్ ఏంది? ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద లిక్విడ్ డ్రాప్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇస్ ఇట్ అబ్సల్యూట్ ఆర్ గేజ్ ఆర్ వాక్యూమ్? చెప్పండి. ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ గా అని అడిగాడంటే అతను ఏం అడిగినట్టు? అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? P absolute pressure. This is how much? Atmospheric pressure. This is how much? Gas pressure inside the liquid drop is what? Excess pressure inside the liquid drop. Gas pressure, atmospheric pressure inside the liquid drop is what? Absolute pressure. Pressure inside the liquid drop is what? Absolute pressure. Okay na? Excess pressure means what? Gas pressure. Excess pressure means what? Inside pressure minus atmospheric pressure. Pressure inside the liquid drop is different from excess pressure inside the liquid drop. అర్థమైందా? ఎక్సెస్ ప్రెషర్ అంటే డిఫరెంట్. ఇన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ అంటే డిఫరెంట్. ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద లిక్విడ్ డ్రాప్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్. అర్థమైందా? ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద లిక్విడ్ డ్రాప్ మీన్స్ గేజ్ ప్రెషర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2T by R. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, excess pressure inside the soap bubble. Excess pressure inside the soap bubble. Next, case 2. Excess pressure inside the soap bubble. Number of effective surfaces 2. Soap bubble, number of effective surfaces 2. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నీకు soap bubble ఫిగర్ ఏంటి? This is the soap bubble. అంటే దీనికి ఏముంటది? ఒక థిన్ సోప్ ఉంటుంది, థిన్ ఫిల్మ్ ఉంటుంది.
కొంత థిక్నెస్ తో వెరీ స్మాల్ థిక్నెస్ తో సోప్ ఫిల్మ్ అన్నమాట. సోప్ ఉంటుంది, పైన ఎయిర్ ఉంటుంది, లోపల ఎయిర్ ఉంటుంది, ఆ మధ్యలో సోప్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? లోపలంతా సోపే ఉండదు కదా. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నీకు సో we need to write, we need to see the cross section. This is the cross section, this is the cross section, here to here, this is the cross section, this is the cross section, cross section. అర్థమవుతుందా? సో నౌ టెల్ మీ, ఇప్పుడు మనము ఫోకస్ ఆన్ దిస్, హియర్ టు హియర్. ఇప్పుడు మనము దిస్ ఈస్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఫిల్మ్, క్రాస్ సెక్షన్, క్రాస్ సెక్షన్. దానిపైన ఇంకొక ఫిల్మ్ వస్తుంది. This is the film, this is the film. Surface tension, this is the surface tension acting on this. This is the surface tension acting on the surface. Surface tension acting on the surface. తర్వాత ఈ సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేది పైన యాక్ట్ అవుతుంది, లోపల కూడా యాక్ట్ అవుతుంది. క్లియరా? సో ఆ పైన యాక్ట్ అవుతుంది, లోపల కూడా యాక్ట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు నీకేమొచ్చింది చెప్పు, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సర్ఫేస్ టెన్షన్, సర్ఫేస్ టెన్షన్. ఓకేనా? సర్ఫేస్ టెన్షన్, సర్ఫేస్ టెన్షన్ T. Similar procedure. So what is the radius of the, what is the radius of the, radius of the, radius of the soap bubble, capital R. T is neglected, T is neglected. So what is the pressure distribution? This would be pressure distribution, pressure distribution, pressure distribution, pressure distribution. So pressure force. ఇప్పుడు సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్ ఇక్కడ మధ్యలో తీసుకుంటే సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది, ప్రెజర్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది. Pressure force always compressive in nature. Surface tension force, surface tension force equal to surface tension into perimeter into perimeter into number of effective surfaces, number of effective surfaces, number of effective surfaces. అర్థమవుతుందా? సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, T ఇంటూ పెరిమీటర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ సర్ఫేసెస్. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీస్తే ఏమొస్తుంది, సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. దిస్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్, సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్. దిస్ ఈస్ ద ప్రెజర్ ఫోర్స్, ప్రెజర్ ఫోర్స్, ప్రెజర్ ఫోర్స్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నీకు సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్ అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి, సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు T ఇంటూ ఎన్ని పెరిమీటర్లు వేయాలి, ఇక్కడ ఎన్ని పెరిమీటర్లు వేయాలి, 2 పెరిమీటర్లు వేయాలి. కరెక్టే కదా? సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది, సో ఇయర్ ఇయర్ పెరిమీటర్, పెరిమీటర్ ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ 2 పెరిమీటర్లు వేయాలి. అందుకే నీకు ఒక పెరిమీటర్ వేసి నెంబర్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ సర్ఫేసెస్ అలా వేస్తారు. సో ఇప్పుడు నీకు ఇన్సైడ్ పెరిమీటర్, అవుట్ సైడ్ పెరిమీటర్. దెన్ వాట్ యు విల్ గెట్, టెల్ మీ టోటల్ హౌ మచ్, 2 pi r into 2, 2 pi r into 2. Clear? So now Fs equal to how much, Fs equal to how much, T into 4 pi r, 4 pi r, 4 pi r. Clear? So sigma F x equals to 0. So pressure force equal to, pressure force equal to how much, surface tension force. Pressure force అంటే ఏంటి, pressure into cross sectional area,
pressure into what is the cross sectional area? Pi r square. Are you clear? That equal to how much? Surface tension into 4 pi r. So Nico, pressure excess pressure equal to how much? Inside that 4 t by r. Excess pressure inside the soap bubble. 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 Number of effective surfaces. Now we can draw the table. Again the excess pressure inside the soap bubble 40 by r. Excess pressure inside the soap bubble 40 by r. Next, draw the table. Write down. Table. Draw the table. Total 3 వస్తాయి. Clear? Here, liquid drop. One more. Now we need to write. Liquid drop. Soap bubble. Liquid drop and soap bubble. And air bubble. We need to talk about air bubble. చెప్పండి, ఎయిర్ బబుల్ కి నెంబర్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ సర్ఫేస్ ఎంత వస్తుంది? ఇప్పుడు లిక్విడ్ డ్రాప్ ఫస్ట్ ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ సర్ఫేసెస్ equal to how much? 1. Number of effective surfaces 1. So అదే ఇక్కడ ఎన్ని వస్తాయి చెప్పు? Number of effective surfaces equal to 2. Air bubble, number of effective surfaces how much? Number of effective surfaces. Oh. What is the number of effective surfaces? Air bubble ki effective surface enta? Cheppandi. Number of effective surfaces equal to 1. అర్థమైందా? సో ఎయిర్ బబుల్ అంటే ఏంది? లోపల ఎయిర్, బయట ఎయిర్ బబుల్. అర్థమైందా? లోపల అంతా ఎయిరే ఉంటది. సోప్ బబుల్ అట్ట కాదు, లోపల ఎయిర్ ఉంటది, బయట ఎయిర్ ఉంటది, ఆ పైన సోప్ ఉంటది. అందుకు నీకు ఇన్సైడ్ ఒక ఎఫెక్టివ్ సర్ఫేస్, అవుట్ సైడ్ కూడా ఇంకొక ఎఫెక్టివ్ సర్ఫేస్ వచ్చింది. క్లియరా? సో వాట్ ఈస్ ద పి ఎక్సెస్? excess pressure. This is liquid drop ఎంత చెప్పండి? 2 times of T by R. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద P excess in the soap bubble. Soap bubble ఎంత? 4 times of T by R.
What is the P excess in air bubble? P excess in air bubble. Air bubble. That equal to how much? 2T by R. That equal to how much? 2T by R. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు చెప్పు? ప్రెజర్ ఇన్సైడ్ మైనస్ టీ అట్మాస్ఫిరిక్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 2T by R. Pressure excess means what? P inside minus atmospheric. So P inside equal to how much you can write? P naught plus 2T by R. P naught plus 2T by R. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా P inside minus P atmospheric 4T by R. That is P inside equal to P naught plus 4T by R. So next, this is the excess pressure. P inside minus P naught equal to 2T by R. P inside equal to how much? P naught plus 2T by R. This is the excess pressure inside the liquid drop, excess pressure inside the soap bubble, excess pressure inside the air bubble. These are the corresponding equations. Inside pressure inside the drop or bubble. Clear? Pressure inside means what? Absolute pressure. This is the outside atmospheric pressure. 2T by R is the excess pressure. Excess pressure is the gauge pressure. Pressure inside minus outside. Inside minus outside. Outside is atmospheric. Inside minus atmospheric. That is nothing but here absolute pressure. This is absolute. This is gauge and atmospheric. 2T by R, 4T by R and 2T by R. అర్థమైందా? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా?